Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 5, Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. And we are going to read the text 29. It was covered last week also. We are going to continue the discussion on this verse. நம்ம அத்தியாயம் 5 பகவத்கீதை அத்தியாயம் 5 பதம் 29 போன வாரம் பேசியிருந்தோம் அது பற்றி. ஆனால் இந்த வாரம் அதோட தொடர்வு இருக்கு. So please repeat after me. Bhoktaram Yajna Tapasam Sarva Loka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Shantim Richati Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Shantim Richati Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Shantim Richati. Please repeat. Bhoktaram yajna tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Shantim Richati. Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Shantim Richati. Mataji. Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Shantim Richati. Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Shantim Richati. Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Shantim Richati. Bhoktaram, the beneficiary. அனுபவிப்பவன். Yajna, of sacrifices. யாகங்கள். Tapasam, and penances and austerities. தவங்கள். Sarvaloka, of all planets and the demigods thereof. எல்லா லோகங்களும் அங்குள்ள தேவர்களும். Ishwaram, the Supreme Lord. உயரதிகாரி. Suhridam, the benefactor. உற்ற நண்பன். Sarva, of all. எல்லா. Bhutanam, the living entities. உயிர்வாழிகள். Jnatva, thus knowing. என்று அறிந்து.
Mam, ஆம். me, Lord Krishna. என்னை பகவான் கிருஷ்ணர். Shantim, சாந்திம் relief from material pangs. உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை. Richati, ரிச்சதி one achieves. அடைகிறான். Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Purport: the conditioned souls within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace in the material world, but they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita. The greatest peace formula is simply this: Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Men should offer everything to the transcendental service of the Lord, because He is the proprietor of all planets and the demigods thereon. No one is greater than He. He is greater than the greatest of the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma. In the Vedas, Shvetashvatara Upanishad, the Supreme Lord is described as Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to be lords of all this survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of material nature, and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in the world, either individually or collectively. This is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. This fifth chapter is a practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered herewith. To work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as the predominator. Such work is not different from transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga, and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute, and the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, or the Supreme Personality of Godhead. A pure soul is the eternal servant of God as his fragmental part and parcel. He comes into contact with Maya, illusion, due to the desire to lord it over Maya, and that is the cause of his many sufferings. As long as he is in contact with matter, he has to execute work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter, for it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. The more one is advanced, the more he is freed from the clutches of matter. The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above mentioned passions, remains factually in the transcendental stage or Brahma Nirvana. The eightfold yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. There is a gradual process of elevation in the practice of yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan and samadhi. But these only preface perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being. It is the highest perfection of life. மொழிபெயர்ப்பு: நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்று, எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்று, எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்று அறிந்து, என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான்.
பொருளுரை. மாயாசக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதீக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதையின் இப்பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதியான வழி என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. அமைதிக்கான மிகச்சிறந்த வழி இதுவே. மனிதனின் எல்லா செயல்களையும் அனுபவிப்பவர் பகவான் கிருஷ்ணரே. அவரே எல்லா லோகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் உரிமையாளர் என்பதால் மனிதர்கள் அவரது திவ்ய சேவைக்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அவரை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. தேவர்களின் தலை சிறந்தவர்களான சிவபெருமானையும் பிரம்மதேவர்களையும் விட அவரே சிறந்தவர். வேதங்களில் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் 6.7 முழுமுதற் கடவுள் தம் ஈஸ்வரானாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். மாயையின் மயக்கத்தால் காணும் எல்லாவற்றிற்கும் தானே எஜமானன் என்று ஜீவன்கள் எண்ணினாலும் உண்மையில் அவர்கள் இறைவனின் ஜடசக்தியால் ஆளப்படுகின்றனர். பகவானே ஜட இயற்கையின் எஜமானர். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களோ ஜட இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள். இந்த அப்பட்டமான உண்மையினை உணராதவரை தனிப்பட்ட முறையிலோ பல்வேறு ஒன்று கூடியோ இவ்வுலகில் அமைதியை காண்பது சாத்தியமில்லை. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வில் அறியப்படுவதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே பரம அதிகாரி. மாபெரும் தேவர்கள் உட்பட எல்லா ஜீவன்களும் அவரது சேவகர்களே. பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வில் மட்டுமே பக்குவமான அமைதியை அடைய இயலும். கர்மயோகம் என்ற பெயரால் பொதுவாக அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி விவரமாகும். கர்மயோகம் எவ்வாறு முக்தியளிக்க முடியும் என்ற கற்பனை கேள்விக்கு இங்கு பதில் கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரே உயர்ந்த ஆளுநர் என்று முழு ஞானத்துடன் செயலாற்றுவதாகும். இத்தகைய செயல் திவ்ய ஞானத்திலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. நேரடியான கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி யோகம் எனப்படும். ஞான யோகம் என்பது பக்தி யோகத்திற்கு இட்டு செல்லும் பாதையாகும். பரம உண்மையுடனான ஒருவனது உறவை பற்றி முழு ஞானத்துடன் செயல்படுவதே கிருஷ்ண உணர்வாகும். மேலும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழு ஞானமே அந்த உணர்வின் பக்குவ நிலையாகும். கடவுளின் மிகச்சிறிய அம்சமான ஆத்மா அவரது நித்திய தொண்டனாவான். ஆத்மா மாயையை ஆட்சி செய்ய விரும்பும் போது அதனுடன் அவன் தொடர்பு கொள்கிறான். இதுவே அவனது பல்வேறு துயரங்களுக்கு காரணம். அவன் ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளவரை அதன் தேவைகளுக்காக செயலாற்றுவது அவசியம். இருப்பினும் ஜடத்தின் எல்லைக்குள் இருக்கும் போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வானது ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்விற்கு கொண்டு வருகிறது. ஏனெனில் ஜட உலகில் பயிற்சி செய்யப்படும் போதிலும் ஆன்மீக வாழ்வினை இது எழுச்சி பெற செய்கிறது. ஒருவன் எந்த அளவிற்கும் இதில் முன்னேற்றியுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜடத்தின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். கடவுள் யாரிடமும் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் செய்யும் கடமைகள் பொறுத்ததே அவனது பலன்கள். அக்கடமைகள் புலன்களை அடக்குவதற்கும் கோபம், ஆசை ஆகியவற்றின் தாக்குதலை வெல்வதற்கும் உதவியாக அமைகின்றன. மேற்கூறிய எழுச்சிகளை அடக்கி கிருஷ்ண உணர்வில் நிலையாக நிற்பவன் உண்மையில் பிரம்ம நிர்வாண என்று திவ்யமான நிலையில் உள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோக முறையும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் யோக முறையின் இறுதி நோக்கம் பக்தியினால் எளிமையாக அடையப்படுகின்றது. அஷ்டாங்க யோக முறையில் யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா தியான சமாதி என்னும் படிப்படியான வழியில் முன்னேற்றம் அடையப்படுகிறது. ஆனால் பக்தி தொண்டின் பக்குவத்துடன் ஒப்பிடும்போது இவை ஒரு முன்னுரையை போன்றவை. பக்தி தொண்டு மட்டுமே மனிதனுக்கு அமைதியை நல்கும். பக்தியே வாழ்வின் மிக உன்னதமான பக்குவ நிலையாகும். So we are discussing this verse. We discussed this verse last week also. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். This purport by Srila Prabhupada is heavily loaded.
இந்த பொருளை வந்து பிரபுபாதரால் ரொம்ப நிறைய பேசப்படுறது. Because this purport summarizes the entire chapter of Bhagavad Gita, the 5th chapter. ஏன்னா வந்து இந்த அந்த 5வது அத்தியாயம் முழுவதும் வந்து இந்த 5வது இந்த கடைசி ஸ்லோகத்தினால சுருக்கமாக சொல்லப்படுது. So last class, that is on last week Sunday, it was discussed that how we as living entities, we have to do our activities in devotion, in Krishna consciousness. ஸோ போன வாரம் வந்து போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லா செயல்களும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் பண்ணோன்னு. And we are not this body, we are eternal living entities. நம்ம இந்த உடலில் நம்ம நித்திய ஆத்மாக்கள்னு. And when we have to perform these activities, there are certain things that we should know before we perform our duties or activities. சில செயல்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சில விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த செயல்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி to meet various necessities of life, we do lots of work. வாழ்க்கை தேவைகள் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம நிறைய வேலை செய்கிறோம். But these activities which we perform and the results that we get are all temporary. இந்த செயல்களும் அதனால் கிடைக்கப்படும் பலன்களும் எல்லாமே வந்து நிரந்தரம் இல்லை. Because after we complete this life and go to the next life, when the soul moves to the next life, then all the results that we have got in this lifetime is separated from us. வந்து இந்த வாழ்க்கையில் வந்து அடுத்த வாழ்க்கை போகும்போது அந்த முன்னாடி வந்து எல்லா பலன்களும் நம்மகிட்ட இருந்து போயிடுது. So we have to do such activities which give us permanent results. ஸோ நம்ம வந்து எந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யணும்னா வந்து நம்மளுக்கு நிரந்தரமான சந்தோஷம் கொடுக்குற மாதிரி செயல்கள் செய்யணும். So there are 3 things which are mentioned in this verse, and if we know these 3 things, then by performing activities with this knowledge, we can get permanent results. இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து 3 விஷயம் சொல்லியிருக்கு. அது பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு செயல் செய்யும் போது நம்மளுக்கு வந்து நிரந்தர சந்தோஷம் கிடைக்கும். So in the verse itself, this is given. So bhoktaram yagya tapasam, which means whatever sacrifices or whatever austerities we perform in our life, the benefactor or the one who is supposed to enjoy that is Krishna. இங்கே வந்து ஸ்லோகத்திலே கொடுக்கப்படுது போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் அப்படின்னா எல்லா யாகங்களும் தவங்களுக்கும் வந்து அனுபவிப்பாளர் வந்து பகவான். So when we go, practical example is when we go out and work, it is a form of sacrifice because we are getting out of our comfort zone and we are pushing ourselves, we are using our energy to do some work so that we can earn money. இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல உதாரணம் வந்து நம்ம போய் வேலை செய்கிறது, அதுவும் வந்து ஒரு தவம் போன்றது தான். நம்ம வந்து இங்கே வீட்டில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம வெளில போய் ஒரு வேலை பண்ணுறோம். And we earn money for that. And what is our thought process? That with this money, I will enjoy myself. அதோட அது வந்து நம்ம அதுலேருந்து பணம் கிடைக்கிது, எதுக்காக நம்ம அவ்வளோ உழைக்கிறோம், நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு யோசிச்சு. And our idea is that with this money, we will enjoy ourselves. நம்ம இந்த காசுனால நம்ம அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணுறோம். But what Krishna is saying here is that we should not enjoy with that money, but Krishna actually owns that money, we should give it to him. ஸோ இங்கே வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த காசால் நம்ம அனுபவிக்கக்கூடாது, கிருஷ்ணர் அவருக்கு சொந்தம் இந்த காசு, அதனால் அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுக்கணும். So how is it that we are working so much and the result that comes as money, we have to give it to Krishna, then what we will do? ஸோ இது எப்படி வந்து நம்ம தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த காசு பணம் வாங்குகிறோம், அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்து அது கிருஷ்ணர்கிட்ட கொடுக்கணும்னா எப்படி? So this has to be understood properly. இது வந்து நம்ம ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கணும். Another example is when a person cooks in the kitchen. ஸோ இன்னொரு உதாரணம் வந்து ஒருத்தர் வந்து சமையல் செய்கிறார். And he cooks for eating purpose. No, he has to satisfy his hunger. ஸோ அவர் எதுக்கு சமைக்கிறாருன்னா சாப்பிட்றதுக்காக, அவரோட பசியை வந்து தீர்த்ததுக்காக. So after he cooks, then that is the result. The result is the food that he has cooked. ஸோ அந்த சமைக்கிறதோட பலன் என்னென்னா அவரோட செஞ்ச அந்த அந்த இது சாப்பாடு. And this is austere. If it's summer time, then if Mataji's ladies have to go and cook, it's austerity. It's tapasya.
இது வந்து இதுவும் ஒரு தவம் மாதிரி தான் வந்து நம்ம வெயில் காலத்தில் போய் சமையல் செய்யணும்னா. And Krishna says that all such austerities or whatever activities we perform, it should be offered to him. So the food that we cook, that also should be offered to him. இந்த கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம என்னெல்லாம் தவம் பண்ணுறோமோ அதோட பலன்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட அர்ப்பணிக்கணும். அதனால் நம்ம சமையல் செய்கிறதும் வந்து அவருக்கு அர்ப்பணிக்கணும். So in temple we will see that whenever any cooked food is cooked, then it's offered to the deities first as bhoga, and then we accept it as Krishna's mercy, which is called prasadam. ஸோ நம்ம கோயிலில் பார்க்கலாம் வந்து ஒரு தடவையும் சாப்பிட்றதுக்கு சமையல் செஞ்சதுக்கப்புறம் அது போகா அப்படின்னு சொல்லி பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து கிருஷ்ணரோட கருணையாக பிரசாதமாக நம்ம ஏற்றுக்கிறோம். So when we offer bhoga to the Lord, does Krishna finish all the food? ஸோ நம்ம எப்போ வந்து போகா வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோமோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறாரா? So the food remains the same. It is not finished. But at the same time, Krishna accepts it also. அந்த நம்ம செஞ்சது வந்து அங்கே தான் இருக்குது, ஆனால் கிருஷ்ணர் அதை ஏற்றுக்கிறார். And he gives his mercy in the form of the same food item as prasadam. ஸோ அவரோட கருணையை வந்து அதே சாப்பாடை திருப்பி கொடுக்குறார். So the same thing is applicable to all works that we do. So if we earn money and then if we offer it to the Lord, then he gives it back to us. இதே தான் வந்து மற்ற எல்லா தவங்களுக்கும் ஆகும். இது நம்ம வந்து எப்போ நம்ம காசு வந்து பகவானுக்கு கொடுக்குறோமோ அவர் வந்து திருப்பி நம்மகிட்ட கொடுக்குறாரு. And famous example, no? People go to Tirupati, they put lots of money in the hundi, and those who are business people, they get lots of returns back also. ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் வந்து திருப்பதியில் வந்து நிறைய பேர் அந்த ஹுண்டியில் வந்து காசு போடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து அந்த பணக்காரங்களுக்குலாம் நிறைய அதிகமாக காசு கிடைக்கிது. But of course, no, in that sense, no, their motivation is not to really offer it to the Lord completely, but to make gains in their business. That is there. அங்கே அவங்களோட காசு அந்த ஹுண்டியில் போடுற மனப்பான்மை வந்து அவங்களோட அந்த தொழிலை வந்து அதிகம் பண்ணுறது, காசு அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்காக தான் அது பண்ணுறாங்க. But here what Krishna says is to understand this knowledge that even if we do not offer, everything actually belongs to Krishna only. ஆனால் இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வந்து நம்ம ஏதோ அர்ப்பணிக்கலைனா கூட எல்லாமே அவரோட சொந்தம் தான். Because Krishna is the creator. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் படைப்பாளி. And this is mentioned here as Sarva Loka Maheshwaram. இதுதான் வந்து கிருஷ்ண இங்கே வந்து சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்கிறார். So Sarva Loka means we know about this earth planet, but according to Vedic system, from Vedic knowledge we understand that this is not the only planet. There are thousands and thousands of planets in the entire universe. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது சர்வலோகம் அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து இந்த பூமி மட்டும்தான். ஆனால் வந்து வேத ஞானம் வந்து வேதங்கள் நமக்கு சொல்லுது வந்து நிறைய ஆயிரக்கணக்கான லோகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு. And Shastra also explains the Vedic cosmology. So there are 14 planetary systems. அப்புறம் சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்க ஒரு 14 இந்த மாதிரி லோகங்கள் அடுக்கப்பட்டிருக்கு. So in each of these planetary systems there are many living entities. ஒரு லோகங்களையும் வந்து நிறைய உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க. And that is where we have heard of Devatas, Indra, Chandra, Vayu, Varuna. They all have their own planets and they are the rulers of those planets. நம்ம வந்து அது அங்கேருந்து தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வந்து இந்திரா, சந்திரன் நிறைய தேவர்கள் இருக்காங்க. அவங்க ஒருவருக்கும் ஒரு லோகம் இருக்குது. அண்ட் அவங்க வந்து அதை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாங்க. So Maheshwaram comes for the word Ishwaram. மகேஸ்வரம் வந்து ஈஸ்வரம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து வருது. Ishwar means one who controls. ஈஸ்வரம்னா கட்டுப்படுத்துபவன். Or in other sense we can also understand that one who creates, he also controls it. இன்னொரு இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், யார் வந்து படைக்கிறானோ அவன் தான் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறான்னு. And here Krishna is addressed, or Krishna speaks about himself as Maheshwaram, which is Maha Ishwaram, which is the supreme controller. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தன்னையே வந்து மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னா வந்து ஈஸ்வரம் கட்டுப்படுத்தவர், மகா ஈஸ்வரம் அப்படின்னா உச்ச கட்டுப்படுத்துவார். So the ultimate cause of all causes, the ultimate creator, Krishna claims in Bhagavad Gita that it is I who creates everything and who controls everything. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இங்கே பகவத்கீதை சொல்கிறார், நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவன், நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் படைப்பவன். So when we expand, when we understand this thought process, then our bodies are also created by him.
ஸோ இது நம்ம இன்னும் அதிகமாக பார்த்தோன்னா நம்மளோட உடலும் அவரால் செய்யப்பட்டது தான். The energy that we possess in our body is also given to us by him. நம்ம உடலில் இருக்கிற அந்த சக்தியும் வந்து அவரால் தான் கொடுக்கப்படுது. The senses through which we want to enjoy in this world, like the eyes, the ears, the nose, tongue for eating, and touch, the skin for sex life, everything is provided to us by Krishna only. இந்த புலன்கள் எதனால் நம்ம வந்து சந்தோஷம் தேடுறோமோ அதுவும் வந்து கிருஷ்ணனால் தான் கொடுக்கப்படுது. And the objects after which we are trying to enjoy, if someone wants to see something very nice, then he may go travel to a particular place, a foreign country, see some nice scenery. That nature is also created by Krishna only. நம்ம வந்து இப்போ எல்லா புலன்களுடைய நம்ம வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக எந்த பொருளை வந்து பார்க்குறோமோ இல்லைனா மற்ற விஷயத்தில் எதுக்கு வந்து நான் உபயோகம் செய்கிறோமோ அதுவும் கிருஷ்ணரால் தான் கொடுக்கப்படுது. And the food that we grow from the land, the seed is sown, the plant grows, then food comes. This is like magic because we put just one seed and the entire tree grows and gives lots of fruit. So this process is also established by Krishna only. ஸோ வந்து நம்ம ஒரு கொட்டையை போடுறோம், அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மரம் வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த வழியும் வந்து கிருஷ்ணரால் தான் கொடுக்கப்படுது. So like that we can analyze many things, or almost everything, not almost everything, but everything in this material world is provided by Krishna alone. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாமே கிருஷ்ணரால் தான் கொடுக்கப்படுது. So our body is given by Krishna. ஸோ நம்மளோட உடலும் கிருஷ்ணரால் தான் கொடுக்கப்படுது. Our senses is given by Krishna. நம்ம புலன்களும் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்படுது. The objects for which we desire so that we can become happy, those objects are also given by Krishna. நம்ம எதுக்காக வந்து நம்ம தேடுறோமோ அதுவும் கிருஷ்ணரால் தான் கொடுக்கப்படுது. So everything belongs to Krishna only. ஸோ எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம் தான். And one who understands that everything belongs to Krishna, so by my endeavor, whatever results I get, that should be offered back to Krishna, he attains peace. எப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறானோ எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம் தான், எனக்கு வந்து நான் உழைப்பால் எனக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்குதோ அது நான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு எப்போ ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அப்போ அவன் வந்து அமைதி அடைகிறான். So this is called as the peace formula by Srila Prabhupada. இதுதான் வந்து அமைதிக்கான வழி அப்படின்னு பிரபுபாதால சொல்லப்படுது. People in this world are always searching for peace. இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே அமைதி தேடுறாங்க. So there are two things which we always search for, if we have to speak generally. One is we want to become happy, and to experience that happiness we want a peaceful situation in our life. ஸோ வந்து உலகத்தில் பொதுவாக ரெண்டு விஷயத்தை எல்லாருமே தேடுறாங்க. ஒன்று வந்து சந்தோஷம், அப்புறம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு நல்ல அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை தேடுறாங்க. Normally we associate happiness with money. நம்ம வந்து சந்தோஷத்தை வந்து பணத்தோடு நம்ம சேர்க்குறோம். It is generally speaking, many people will have different desires and their idea of happiness may be different, but we are speaking generally. இது பொதுவாக நம்ம பேசுகிறோம். நிறைய பேருக்கு மற்ற ஆசைகளும் இருக்கலாம், மற்ற சுகங்களும் இருக்கலாம், ஆனால் பொதுவாக இதுதான் நம்ம யோசிக்கிறோம். Just for an example, if a person thinks that with lots of money he will be happy, but then he is not mentally satisfied, or he has some he is depressed because of the activities of his wife, or because of the disobedience of his children, or because of health issues, with that much money will he be able to attain happiness? இப்போ வந்து நிறைய பணம் இருக்குது, அதனால சந்தோஷப்படலான்னு அவன் யோசிக்கிறான். ஆனால் வந்து அவனுக்கு வந்து மனப்பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது. அப்படி இருந்தால் அவனால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா? If he has health problems, he will not feel happy. அவனுக்கு வந்து உடலில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவன் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டான். So happiness is dependent on so many other factors also. ஸோ வந்து சந்தோஷம் வந்து மற்ற நிறைய விஷயங்களை வந்து சார்ந்தது. And this is on the material level. இது வந்து ஒரு பௌதிக தளத்தில் இருக்குது. But when one understands that that everything that is there, including my body and everything that I am aspiring for, it all belongs to Krishna, and I am here only as his servant, he attains peace. ஸோ எப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து எல்லாமே இது கிருஷ்ணருது, நான் இங்கே அவனோட சேவகனாக இருக்கேன் அப்படின்னு எப்போ புரிஞ்சுக்கிறானோ அப்போ வந்து அவனுக்கு அமைதி கிடைக்குது. And it's not that Krishna is the cause of all causes, of course, but at the same time the third point which he mentions in this verse is that he is Suhridam Sarva Bhutanam,
which means that he is the well-wisher of all living entities. இங்கே வந்து மூணாவது வரியில் வந்து சுஹிருதம் சர்வபூதானம் அப்படின்னு சொல்லுது. அவர் தான் வந்து எல்லாத்தோட உற்ற நண்பன் அப்படின்னு. So when we say that he is the beneficiary of all sacrifice and austerities and we give all our money, so is Krishna going to take our money and run away? ஸோ வந்து நம்ம எப்போ வந்து எல்லா தவங்கள் அது இல்லைன்னா வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறதோட பலன்கள் கிருஷ்ணர் கொடுக்குறோமோ அப்போ அந்த பணத்தை எடுத்து அவர் ஓடி போயிடுறாரா? Because we know this money, the concept of money or the concept of wealth or gold or whatever it may be that we are asked to offer to Krishna, it comes from Krishna only. ஸோ இந்த யோசனையே பணம் வேணும் இல்லைன்னா தங்கம் வேணும் அதெல்லாம் யோசிக்கிறதே வந்து கிருஷ்ணரால் தான் கொடுக்குது. And by giving it to Krishna, we are not losing, because Krishna, being a very compassionate personality, he is the benefactor and well-wisher. His suhridam sarva bhutanam. So whatever you give him, he'll always make sure that we are protected and we are taken care of. ஸோ வந்து நம்ம திருப்பி அவர்கிட்ட கொடுக்கும் போது அவர் உற்ற நண்பனாக இருப்பதால் வந்து அவர் திருப்பி நமக்கு வந்து பார்த்துக்கிறார். So it is not that we are talking of money as a general example, but everything, our thought process, our intelligence, through our physical endeavor, there are so many ways in which Krishna can be served, and that is what it means when it is said bhuktaram yakatapasam. ஸோ நம்ம வந்து பணத்தால் மட்டும் இல்லை, நிறைய நம்மளோட புத்தியால் மனசால் நிறைய விஷயத்தினால் நம்ம பகவானை சேவ் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து போக்தாரம் இங்கே தபசாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். So Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, who came 500 years back to this material world, he says, Krishna bhakta nishkam ateva shant bhukti mukti siddhi kami sakali ashant, which means that one who is a devotee of Krishna, who offers everything to Krishna, he is always peaceful. But a person who is always hankering for material enjoyment, who wants to get liberated, who wants some yogic shaktis, he is always in a miserable state. He is always ashant. He is not peaceful. ஸோ வந்து இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிற யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்காங்களோ அவங்க எப்பயுமே வந்து அமைதியாக இருக்காங்க. இல்லைனா வந்து யார் வந்து புலனுகர்ச்சிக்காக, யார் வந்து முக்திக்காகவும் அப்புறம் யோக சித்திகளுக்காக வந்து யார் வந்து தேடுறாரோ அவன் வந்து எப்பயுமே அமைதியாக இருக்கிறதே இல்லை. So this purport also mentions about karma yoga. இந்த பொருளுரையும் வந்து கர்மயோகத்தை பற்றி பேசுது. So karma yoga means by our activities we connect ourselves with Krishna. ஸோ நம்ம வந்து கர்மயோகம் அப்படின்னா வந்து நம்ம கர்மத்தால் பகவானோட சம்பந்தப்படுத்திக்கிறோம். So yoga means to create connection between us and Bhagavan, God. யோகா அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணரோட சம்பந்தம் படுத்துது. And karma yoga means by performing our activities we establish that relationship with Krishna. ஸோ கர்மயோகம் அப்படின்னா நம்ம செயல்களால் பகவானோட அந்த சம்பந்தம் ஏற்படுத்துறது. And how karma yoga is performed, we have already discussed, is that by our activities we should serve Krishna. By the result of our activities we should offer it to Krishna. கர்மயோகம் நம்ம எப்படி பண்ணுறது, நம்மளோட பலன்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதால். And similarly this verse also speaks about jnana yoga. ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து தியான யோகம் பற்றி பேசுறது. ஞான யோகா பற்றி. So jnana means by knowledge we can serve Krishna. ஞானம் அப்படின்னா நம்மளோட புத்தியால் நம்ம வந்து பகவானை சேவை பண்ண முடியும். So by attending this class, by the speaker speaking and you all hearing, we are actually pleasing Krishna, we are serving Krishna at this moment. ஸோ நம்ம வந்து இந்த உபன்யாசத்தில் உட்காரதுனால, இந்த நம்ம பேசுகிறதுனாலும் நீங்களாம் கேட்குறதுனாலும் நம்ம வந்து இந்த இப்போ வந்து நம்ம பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துகிறோம், சேவை பண்ணுறோம். So just by attending this class, because the subject matter which we are discussing is what Krishna spoke to Arjuna. ஏன்னா வந்து நம்ம இங்கே பேசுகிறதே வந்து யார் என்ன வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன்ட்ட பேசுகிறாரோ அதான் நம்ம இங்கே பேசுகிறோம். And Krishna establishes himself as the Supreme Lord. கிருஷ்ணர் வந்து இங்கே வந்து அவர் வந்து பூர்ண புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்கிறார். And we are also saying the same thing. நம்மளும் அதை தான் சொல்கிறோம்.
So we are repeating what Krishna says. கிருஷ்ணர் சொல்றத நம்ம திரும்ப சொல்றோம். And by repeating what Krishna says, Krishna becomes happy. கிருஷ்ணர் சொல்றத வந்து திரும்ப சொல்றதுனால கிருஷ்ணர் சந்தோஷம் அடைகிறார். So this is the peace formula. இதுதான் வந்து அமைதிக்கான வழி. Because Krishna is the cause of all causes. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். If he becomes happy, அவர் சந்தோஷமானார்னா we automatically become happy. நம்ம எல்லாருமே தானாவே சந்தோஷமாகிறோம். So this is why Srila Prabhupada calls this as peace formula. If we understand these three things and our goal of life becomes pleasing Krishna, then we automatically become happy and we become peaceful. அதனால தான் வந்து பிரபுபாத் இது அமைதிக்கான வழின்னு நான் சொல்கிறார். ஏன்னா வந்து இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்பட்டோன்னா அப்போ நம்ம சந்தோஷம் அடையலாம். So one of the main points which Krishna repeats throughout Bhagavad Gita and in other scriptures also is that he is supreme among all other devatas. திரும்ப மற்ற சாஸ்திரங்களில் பகவத்கீதையில் நிறைய முறை சொல்கிறது வந்து அவர் வந்து எல்லா தேவர்களோட உச்சமானவர் அப்படின்னு. And if we see the Hindu culture, the Vedic culture which is practiced now, normally it is not understood that there is a hierarchy of deities, that Krishna is supreme and all the deities are below him. ஸோ வந்து இப்போ நம்ம செயல்படுற ஒரு ஹிந்து கலாச்சாரத்தில் வந்து இந்த புரிதல் இல்லை, வந்து பகவான் வந்து உச்சத்தில் இருக்கார், அவருக்கு கீழே மற்ற தேவர்கள் இருக்காங்கன்னு. Normally it is understood that there are many deities. This is called polytheism in English. There are many deities. One can choose any of these devatas, worship him and fulfill their desires. ஸோ வந்து இப்போ இந்து கலாச்சாரம் நம்ம என்ன புரிதல் இருக்குன்னா, நிறைய தேவதர்கள் இருக்காங்க, நம்ம வந்து என்ன தேவர்கள் வேணும் அப்படின்னு நம்ம தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவங்கள வழிபட்டு நம்மளோட ஆசைகள்லாம் பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம். And this understanding is not correct. ஆனால் இந்த புரிதல் வந்து சரியில்லை. Because Krishna negates that concept itself here. See, when we go to different devatas, the idea is that they will fulfill our desires. By fulfilling our desires, we will become happy and we will attain peace. But here, Krishna says that we will not attain peace that way. ஸோ வந்து நம்ம எதுக்கு தேவர்கள்ட்ட போய் நம்ம சந்தோஷமாக இருந்து நம்ம அமைதி அடையலான்னு. ஆனால் வந்து நீங்கள் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நம்ம வந்து அப்படி அந்த வழியினால நம்ம சந்தோஷமாக அமைதி அடைய முடியாது அப்படின்னு. Because he clearly says that he is Maheshwaram, Sarva Loka Maheshwaram, which means he is superior to all other deities. இங்கே வந்து அவர் சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்கிறார், அவர் வந்து மற்ற எல்லா தேவர்களோட உச்சமானவர் அப்படின்னு. And only when this is known that Krishna is superior to everybody, then only one becomes peaceful. இது வந்து நம்ம எப்போ புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ தான் நம்ம ஒருத்தர் அமைதி அடைகிறோம். In Bhagavad Gita, at several places, Krishna speaks that he is the supreme personality of Godhead, he is Bhagavan. பகவத்கீதையில நிறைய இடத்துல வந்து அவர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு பேசுறார் பகவான். In chapter 10, verse 8, he says, Aham sarvasya prabhavaha matta sarvam pravartate, which basically means that he is the source of all the material and spiritual world, and he says everything comes from him. ஸோ வந்து பகவத்கீதையில் 10வது அத்தியாயம் 8வது பதத்தில் வந்து பகவான் சொல்கிறார், என்கிட்ட தான் எல்லாமே வருது, நான் தான் வந்து எல்லா ஆன்மீக உலகமும் இந்த பௌதிக உலகத்தோட காரணம் அப்படின்னு. Similarly, in 7th chapter also, Krishna says, Mattah parataram nanyat kinchit asti dhananjaya, which means that there is no truth which is superior to me. கிருஷ்ணர் வந்து 7வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார், மத்த பரத்தரம் நான், என்னை தவிர வேற அவரோட அதிகமான ஒரு உண்மை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு. And like this, there are several references from different Upanishads, from Brahma Samhita and so on. அது மாதிரி நிறைய பிரம்ம சம்ஹிதை போன்ற சாஸ்திரங்கள் நிறைய இது இருக்குது. So if we have to, Shastra gives so many quotes, so many verses are there which is spoken by Krishna himself, like Bhagavad Gita. சாஸ்திரங்கள் நிறைய வந்து ஸ்லோகங்கள் இருக்குது, கிருஷ்ணராலே பேசப்படுது பகவத்கீதை போல சாஸ்திரங்கள். And there are other rishis and sages and different devatas also who glorify Krishna as the supreme lord. மற்ற ரிஷிகள் தேவதர்களும் இருக்காங்க, யார் வந்து கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள்னு புகழ்றாங்க. But in contemporary Hindu society, this is not understood. ஆனால் இப்போ நவீன ஹிந்து கலாச்சாரத்தில் வந்து இந்த புரிதல் இல்லை. Although people are worshipping Krishna, but their worship and our worship is completely different.
அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலும் அவங்களோட வழிபாடும் நம்மளோட வழிபாடும் முற்றிலும் வேறது. Because the understanding of Krishna itself is completely different. ஏன்னா வந்து கிருஷ்ணரோட புரிதலே வேற. They understand Krishna is one of the set of devatas, all these different 33 crore devatas, and they worship Krishna and they worship other devatas also. So their knowledge that Krishna gives in Bhagavad Gita is not understood by them. அவங்களோட புரிதல் என்னதுன்னா வந்து கிருஷ்ணரும் வந்து இந்த தேவர்களோட ஒருத்தர், அவரும் வழிபடலாம், மற்ற தேவர்களும் வழிபடலான்னு. ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பகவத்கீதையோட ஞானத்தை புரிஞ்சிக்கல. So this is one point. Another point is their goal is to remain happy in this material world. இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா அவங்களோட குறிக்கோளே வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் இந்த உலகத்துல. So although they may worship Krishna, because they do not know that he is supreme Lord, they will never attain peace. At the same time they are worshipping Krishna only for material benefits. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே அமைதி கிடைக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இல்லை. இருந்தாலும் அவங்க வந்து எதுக்கு வழிபடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுக்காக. But when we from Gaudiya Vaishnava Parampara, followers of Srila Prabhupada, we worship Krishna as the Supreme Personality of Godhead, which Krishna himself establishes in Bhagavad Gita. நம்ம பக்தர்கள் வந்து எப்போ வந்து பகவானை வழிபடுறோமோ, எப்படி வந்து பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டிருக்கோ அதே போலவே நம்ம வந்து அவரை வழிபடுறோம். At the same time we do not worship Krishna to remain happy in this material world. அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம வழிபடுறதில்லை. Because Krishna himself says in Bhagavad Gita that this place is dukkhalayam ashashvatam. ஏன்னா கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், இந்த உலகம் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். Krishna created this world. கிருஷ்ணன் இந்த உலகத்தை செஞ்சார். Who can understand this world better than Krishna? கிருஷ்ணரோட அதிகமாக யாருனால இந்த உலகத்தை புரிஞ்சிக்க முடியும்? And how does he define this world? இந்த உலகத்தை எப்படி என்ன சொல்றார்? Dukkhalayam ashashvatam. துக்காலயம் அசாஸ்வதம். Which means this world is a place of misery, dukkha. இந்த உலகம் வந்து துக்கத்தால சூழப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. And ashashvatam, which means it is not temporary. Oh sorry, it's not permanent, it is temporary. அசாஸ்வதம் அப்படின்னா தற்காலிகமானது. So when a place is full of miseries and this place is not permanent also, how can one be happy here? இங்கே வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் கஷ்டங்களால் இருக்குன்னா அப்புறம் இது வந்து தற்காலிகமானதாக இருந்தால் எப்படி வந்து இந்த உலகத்தில் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? So by going to different devatas or to Krishna himself to fulfill our material desires, to pray for happiness, comfort of our family, health, this, that and so on, temporarily it may seem that we are getting those benedictions from the Lord, but ultimately it is all going to end up in a miserable issue only. ஸோ நம்ம வந்து தேவர்களும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணரே வழிபடும் போது இந்த தற்காலிகமான பௌதிக சுகங்களுக்காக அப்போ வந்து நம்ம மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது வந்து அது நம்மளுக்கு எல்லா ஆசையும் திருப்பி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் வந்து எல்லாமே முடியும் போது கஷ்டங்களோட தான் முடியும். So when people come here to this temple, we do not tell them that you offer something in the hundi and you will become happy in all respects. நம்ம வந்து இப்போ யார் கோயிலுக்கு வராங்களோ நம்ம சொல்கிறது நீங்கள் வந்து ஹுண்டியில் காசு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லா விதத்துலேயும் சந்தோஷம் அடைவீங்க. If you have land problems, if you have legal problems, you pray to the Lord and everything will be solved. இடம் பிரச்சனை அந்த மாதிரி மற்ற பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து பகவான்கிட்ட வழிபடுங்க, உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது. If you have wealth issues, everything will be solved. நம்ம வந்து உடம்பு பிரச்சனை இருந்தால் பகவான்கிட்ட வழிபடுங்க, எல்லாம் போயிடும். Health issues, everything will be solved. Health. அப்புறம் பண பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதுவும் போயிடும் அப்படின்னு. If the family problem is there, lots of fight is going on, husband and wife are not getting together, pray to the Lord, everything will be fine. உறவினர்களில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா மனைவி கணவன்ட்ட பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா பகவான்கிட்ட வழிபடுங்க, எல்லா பிரச்சனையும் போயிடும். We say none of these things. இது மாதிரி நம்ம எதுவுமே சொல்றது இல்லை. Because all these problems cannot be solved. ஏன்னா வந்து இந்த எந்த பிரச்சனையும் வந்து இந்த எந்த பிரச்சனைக்கும் முடிவில்லை. These are temporary problems. இது எல்லாமே தற்காலிகமான பிரச்சனைகள். Because some issue may be there for some time. After some time they may get together. ஏன்னா வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி அவங்க சேர்ந்துக்கிறாங்க. The legal problems may get solved. Legal problems means court problem. ஒரு
வழக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதுவும் சில டைம் பொறுத்து செஞ்சிடலாம். Land problems may get solved. இங்கே இடம் பிரச்சனை அதுவும் செய்யலாம். But all these problems may not get solved also. இந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரியாம கூட இருக்கலாம். So this material world is not meant to solve the problems. இந்த பௌதிக உலகம் வந்து இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு செய்யணும் இல்லை. Means these small temporary problems which we face in our lives, we think of it as a very big problem, but this is not the big problem. இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்குற எல்லா பிரச்சனையும் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். ஆனால் வந்து இது பெரிய பிரச்சனையே இல்லை. The main problem is mentioned by Krishna in Bhagavad Gita. முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். So just like he said that this material world is dukhalayam ashashvatam, similarly he says the problem with this world is janma mrityu jara vyadhi dukkha doshanu darshanam. வந்து எப்படி வந்து அவர் பகவத்கீதையில் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வரத்தும் சொல்கிறாரோ அதே மாதிரி ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதி துக்க தோஷான தர்ஷனம் அப்படின்னு சொல்கிறார். So the problems in this world is not these small problems, because these problems may get solved, but after one problem is solved, another problem comes up. இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து சின்ன பிரச்சனை. ஏன்னா வந்து இது சரி, இந்த ஒரு பிரச்சனை சரியாச்சுன்னா அடுத்த பிரச்சனை வரும். We have faced that in our life, those who have lived. இது நிறைய தடவை நம்ம பார்த்துருக்கோம், அனுபவிச்சிருக்கோம். So we are happy for some moment, then a problem comes, we are in miserable situation, that somehow that problem gets solved and we become happy, then another problem comes. இப்போ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கோம், அப்புறம் ஒரு பிரச்சனை வருது, அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்ச உடனே நம்ம திருப்பி சந்தோஷமாக இருக்கோம், அப்புறம் உடனே திருப்பி பிரச்சனை வருது. And this cycle continues. இதே மாதிரி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கு. And this cycle continues because we also continue our journey in this material world. இந்த மாதிரி எதுக்கு போயிட்டே இருக்குன்னா, ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த உலகத்தில் வந்து நம்மளோட பயணம் செஞ்சிட்டே இருக்கோம். So Krishna says janma mrityu jara vyadhi is the main problem. கிருஷ்ணர் சொல்ற ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி தான் வந்து முக்கியமான பிரச்சனை. What it means is birth is a problem. அப்படின்னா வந்து பிறப்பு ஒரு பிரச்சனை. Diseases are problematic. வியாதிகள் பிரச்சனை. Old age is problematic. வயோதிகம் பிரச்சனையா இருக்கு. And death is problematic. அப்புறம் மரணம். We don't want any of these things. இந்த 4 விஷயமும் நம்மளுக்கு வேணாம். But these things come automatically. ஆனா வந்து இது தானாகவே வருது இந்த 4. We may think how birth is a problem. நம்ம எப்படி வந்து பிறப்பு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு யோசிக்கலாம். It is not a problem for the parents, or actually it is a problem for the mother, but still they are happy that a child is going to be born. அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்க வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னு. But for the child who is within that sack, within the womb of the mother for 9 months, it's a horrible situation. ஆனால் வந்து அந்த குழந்தை வந்து அந்த அம்மாவோட கர்ப்பப்பையில் இருக்கும் போது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. None of us would like to be put inside a sack and be tied for 9 months without being able to move. ஒரு பையில வந்து நம்ம யாருக்குமே வந்து உள்ளே போட்டு கட்டப்பட வந்து யாருக்குமே பிடிக்காது. Forget sack, even if we are put into a small room, we feel suffocated after 2-3 hours. நம்ம வந்து பையை பற்றி என்ன சொல்கிறது, நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரூமில் போட்டால் கூட நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து மூச்சு திணறும். So birth is a problem for the child who is within the womb of the mother. பிறப்பு வந்து அந்த குழந்தை கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை. And this life we face problems which we experience, but then after this life ends, when we meet death, then the soul moves to next body. ஸோ நம்ம இந்த உடலில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் மரணத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஆத்மா வந்து இன்னொரு ஒரு உடலை எடுத்துக்குது. Again we have to enter the womb. அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்து கர்ப்பப்பையை வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போகணும். If you are into human mother's body, 9 months, 40 weeks. நம்ம வந்து ஒரு அம்மாவோட வயிறில் போகும்போது நம்ம வந்து அங்கே வந்து 9 மாதம் இருக்கும். And for other, if we go to an animal species, which is also possible based on our activities, will be staying in the womb maybe a little less or maybe even longer. ஸோ நம்ம வந்து மிருகோட இது வயிறுக்குள்ளே போகணுன்னா அப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதிகமாக இருக்கலாம். So that is why Shastra says, Bhagavad Gita specifically says that one should endeavor to conquer this repeated process of birth and death.
ஆனால் சாஸ்திரம் சொல்லுது வந்து நம்ம வந்து இந்த பிறப்பு இறப்போட இதை வந்து நம்ம இதுலேருந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். That is ultimate peace. அதுதான் வந்து அமைதி அப்படின்னு. So when Krishna says Gyatma Mam Shantim Richati, so this encapsulates that one has to conquer this process of birth and death, and when one is able to do that, then he does not have Janma Mrityu Jara Vyadhi, so he becomes happy and peaceful. வந்து இந்த ஞாத்வாமாம் சாந்தி மிருச்சின்னு சொல்கிறதுனால அவர் சொல்கிறார் நம்ம வந்து இந்த பிறப்பிறப்புலேருந்து வெற்றி பெறணும். இது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுனால வந்து நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாம், பிறப்பிறப்புலேருந்து வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு. So this is called, in Sanskrit it's called Punar Janma Jayaya. இது வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் வந்து புனர் ஜன்ம ஜெயாய அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Which means that human life is meant to conquer over Punar Janma, or the subsequent birth or repeated birth that we are going to have. அப்படின்னா வந்து புனர் அப்புறம் வர வந்து இந்த பிறப்பை வந்து விஜயம் அதுலேருந்து வந்து வெற்றி பெறுறது. So when we are worshipping Krishna, this is our goal. எப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடுறோமோ இதுதான் நம்மளோட நோக்கம். This is what Srila Prabhupada taught us. இதுதான் வந்து பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார். We may have many miseries in our life, but ultimate misery is to take repeated birth, and we have to conquer that, so we worship Krishna for this process. நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், ஆனால் உண்மையான பிரச்சனை வந்து நம்ம பிறப்பும் இறப்போம் அந்த இதுலேருந்து வெற்றி பெறுவதற்காக நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம். So coming to this temple, hearing these classes, we do not claim to solve your small material problems. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே கோயிலுக்கு வந்து உபன்யாசம் கேட்கறதுனால நம்ம வந்து அந்த சின்ன பிரச்சனைகளை வந்து பூர்த்தி செய்கிறோம்னு நம்ம சொல்கிறது இல்லை. We claim to solve the biggest problem. நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம வந்து இருக்கலையே பெரிய பிரச்சனையை வந்து சரியாக்கணும். And the biggest problem is to take repeated birth and death and suffer in this material world again and again. பெரிய பிரச்சனைனா வந்து திருப்பி மறுபடியும் வந்து பிறப்பு எடுக்கிறது. And when Krishna is worshipped as one of the devatas, it completely destroys the entire understanding of why we have to worship Krishna. நம்ம வந்து இந்த இப்போ கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு தேவதரை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கிருஷ்ணரோட வழிபடுற முழு நோக்கமே வந்து சீரழிக்கப்படுது. When we say that Brahma is equal to Krishna, then the process is lost. ஸோ நம்ம எப்போ வந்து பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணரோட சமமானவர் அப்படின்னு யோசிக்கிறோமோ அப்போ வந்து இந்த வழி வந்து சீரழிக்கப்படுது. When we say that Shiva is equal to Krishna, then also we will not attain the goal of life. எப்போ வந்து சிவா வந்து பகவானோட சமமானவர் அப்படின்னு யோசிக்கிறோமோ அப்போ நம்ம வாழ்க்கை குறிக்கோளை வந்து பெற முடியாது. This is controversial. Many people will not like to hear this. இது வந்து நிறைய பேருக்கு இது கேட்க பிடிக்காது. But we are not speculating. ஆனால் நம்ம வந்து இதை வந்து கற்பனையாக சொல்ல. We are speaking what is there in Bhagavad Gita. பகவத் கீதையில் சொன்னதான் நம்ம சொல்கிறோம். So if someone has to be complained to as to why we are not saying Shiva is equal to Krishna, we have to ask Krishna only. ஸோ நம்ம எப்போ வந்து இப்போ நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து இது மாதிரி ஏன் நம்ம இது மாதிரி சொல்கிறோன்னா இது வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் கேட்கணும். So when we say that Shiva is not equal to Krishna, or he is not on the same level as Krishna, Krishna himself says that in Bhagavad Gita, and we are just repeating it. நம்ம எப்போ வந்து சிவர் வந்து கிருஷ்ணர் சமமானவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது வந்து கிருஷ்ணரே பகவத்கீதை சொல்கிறார், அது நம்ம திரும்ப அப்படியே சொல்கிறோம். There are many verses in which Krishna speaks about different devatas. நிறைய வந்து ஸ்லோகங்களில் வந்து பகவான் வந்து தேவதர்களை பற்றி பேசுகிறார். So we don't have time to discuss all this. அது எல்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்காக நமக்கு வந்து சமயம் இல்லை. But one verse I would like to recite here. ஆனால் ஒரு பதம் வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். So this is from chapter 7, text 22. இது வந்து அத்தியாயம் 7 பதம் 22 இருக்கு. There Krishna speaks one verse. He says, Sataya Shraddhaya Yuktas Tasya Radhanamihate Labhate Chatatah Kaman Mayeva Vihitan Hitan. So he says, it's a continuation of verses. I'm just taking one verse in between. So before this verse, Krishna says that if a person wants to worship a demigod, that faith is given by Krishna only. ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு தொடர்பு இருக்குது. முன்னாடி வந்து ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா பகவான் தேவர்களை வழிபடுற வந்து அந்த நம்பிக்கையை வந்து நான் தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். So Krishna is present in everyone's heart as Paramatma. கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மாவா எல்லாரோட ஹிருதயங்கள்லையும் இருக்கார். So he says that, he claims that in Bhagavad Gita. அது வந்து அவர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். He says, Upadrishta Anumantacha Bharta Bhokta Maheshwaraha
paramatmeti chapyukto dehesmin purusha paraha, which means that he is present along with the living entity, the soul, as Paramatma. Two people are present inside our body. One is we ourselves, and Paramatma is there, who is witnessing all our activities and he is sanctioning our activities. வந்து நம்ம உடலில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, நம்ம ஆத்மாக்கள், மற்றும் வந்து நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்து அதை வந்து அங்கீகாரம் பண்ணுற பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கு. So when we want to worship a specific devata, Krishna only gives the faith on that demigod. எப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு தேவரை வந்து வழிபடுற வந்து நமக்கு ஆசை இருக்கோ அப்போ வந்து அந்த நம்பிக்கை வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்குறார். So Krishna gives us the faith, a person worships demigod, but in this verse which we spoke, sataya shraddhaya yuktas tasya radhana mihate labate chatada kaman maiva vihitan hitan, what Krishna says is sataya shraddhaya yuktas, with that shraddha which they have for the demigods, they worship those demigods nicely. Tasya radhana mihate. வந்து பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நம்பிக்கையினால வந்து அவங்க வந்து தேவர்களை ரொம்ப நல்லா வழிபடுறாங்க. And labate chatata kaman, which by worshipping those demigods they will attain their temporary benefits. அண்ட் அது வழிபடுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து தற்காலிகமான அந்த பலன்கள்லாம் கிடைக்குது. Whatever problems they wanted to get solved become solved. பிரச்சனைகள்லாம் வந்து தீர்ந்தது. But ultimately who is giving that benefit? ஆனால் அந்த பலன்கள்லாம் யார் கொடுக்குறா? Krishna says is mayaiva vihitan hitan, which means that although you are worshipping those devatas and it apparently looks like these devatas are listening to you and fulfilling your desires also, it is me only who's fulfilling your desires. Mayaiva vihitan hitan. நம்ம பார்க்கும்போது வந்து தேவர்கள் தான் வந்து நம்மளோட ஆசைகள்லாம் பூர்த்தி செய்கிறார் அப்படின்னு தெரியும். ஆனால் வந்து உண்மையாக பகவான் சொல்கிறார், அவர் தான் வந்து எல்லா நன்மைக்கு வந்து அவர் தான் வந்து எல்லா நன்மைகளும் கொடுக்குறார் அப்படின்னு. So in Bhagavad Gita, Krishna is quite clear that even if we go Hindu culture, tradition, we want to worship demigod, this is what my forefathers, everybody did. But ultimately whatever benefit we get, it is not given by those demigods, it's given by Krishna only. நம்ம தேவர்களை வழிபடும் போது நம்ம வந்து பாரம்பரியமாக அதில் பண்ணுறோம். அது மாதிரி இருந்தால் கூட அவங்க கிட்ட கிடைக்கிற எல்லா பலன்களும் கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்குறார். So if Krishna is only bestowing everything, it makes better sense to directly worship Krishna. கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே கொடுக்குறாருன்னா அப்படின்னா வந்து நம்ம கிருஷ்ணரே வழிபடலாம். So this verses, like this, there are several verses in Bhagavad Gita where Krishna establishes himself as Sarva Loka Maheshwaram. இது மாதிரி நிறைய வந்து ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தான் வந்து உச்ச கட்டுப்படுத்துவாளர் அப்படின்னு சொல்றார். So Bhagavad Gita is respected and revered by everyone who is in Vedic culture or Hindu culture. வேத கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பகவத்கீதையை மதிக்கிறாங்க. But nobody reads it. ஆனால் யாருமே அதை படிக்கிறது இல்லை. Nobody studies it. அது யாரும் படித்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. Because the verses which Krishna gives in Bhagavad Gita are very clear. ஏன்னா வந்து அங்கே பகவத்தில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து தெளிவாக இருக்கு. So because and why there are people who read Bhagavad Gita also, those who have reverence for Bhagavad Gita. Some people read Bhagavad Gita also. சில பேர் பகவத்தை படிக்கிறாங்க. And because they take shelter of those people, or rather I'll make it simple. See, there are several commentaries of Bhagavad Gita, and all these commentaries have their own desires to fulfill, so they do not reveal the information of Bhagavad Gita in actuality. ஸோ வந்து பகவத்கீதையோட நிறைய வியாக்கியானங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட சொந்த ஆசையால் வந்து ஆசையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக அவங்க எழுதுகிறாங்க. அதனால் வந்து கீதையோடைய முழு அர்த்தமும் அவங்க கொடுக்கறதில்ல. So when one writes commentary on Bhagavad Gita but does not want to surrender onto Krishna, that misleads everybody. எப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து பகவத்கீதை வியாக்கியானம் எழுதுகிறார் ஆனால் வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சரணடைய வேண்டான்னா அப்போ வந்து அவர் அந்த வியாக்கியானம் வந்து தவறான பாதையில் கொண்டு செல்லுது. And when people read such commentaries from Bhagavad Gita, they are also misled. எப்போ வந்து ஒருத்தர் அந்த பகவத்தை படிக்கிறாரோ அப்போ அவரும் வந்து தவறான பாதையில் போகிறார். Because Krishna, he makes it very clear again in several verses in Bhagavad Gita that all living entities have to surrender onto him.
ஏன்னா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில தெளிவாக சொல்றார், எல்லா ஜீவராசியும் எனக்கு வந்து என்ன வந்து சரணடையணும்னு. Very famous verse is Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja, where Krishna says, give up all your duties. Now, Sarva Dharman Parityajya, all those dharmas are worshipping demigods, going through different sacrifices, austerities, tapasya. According to Vedic system, give up everything and Mam Ekam Sharanam Vraja, which means surrender only onto me. Ekam. ஸோ வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் பகவத்கீதையில், இந்த பிரபலமான ஒரு பதம் இருக்குது, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ. அவர் சொல்கிற எல்லா தர்மங்களும் கைவிட்டு என்னை மட்டும் சரணடை, என்னை மட்டும்னு சொல்கிறார். Is this not clear? இது வந்து தெளிவாக இல்லையா? So Krishna makes it very clear in Bhagavad Gita. கிருஷ்ணர் வந்து இது ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார். But how many people in Hindu culture are doing this? ஆனால் எத்தனை பேர் இந்து கலாச்சாரத்தில் எத்தனை பேர் இது பண்ணுறாங்க? So therefore this knowledge of Bhagavad Gita should be propagated and people should be made to understand that this is the topmost knowledge. வந்து இந்த பகவத்கீதையோட ஞானம் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும், எல்லாத்துக்கும் புரிய வைக்கணும். பகவத்கீதை சொல்லப்பட்ட இந்த ஞானம் தான் வந்து இருக்கலே உச்ச ஞானம் அப்படின்னு. So one good thing is that Bhagavad Gita is accepted as a revered. It's respected and revered as a perfect knowledge of Vedic culture. பகவத்கீதையில் ஒரு நாள் இங்கே இந்து காலத்தில் நல்ல விஷயம் என்னதுன்னா வந்து அவங்க வந்து பகவத்கீதையை வந்து நல்ல ஞானம் அப்படின்னு மதிக்கிறாங்க. The only thing is that their understanding, it ends there, okay, and they do not want to study. But then our goal is to make people understand the true message of Bhagavad Gita so that they can achieve the purpose of life, which is Punarjanma Jaya. வந்து ஆனால் வந்து அவங்க வந்து இதை படிக்கிறது இல்லை, அதோடய நிறுத்திக்கிறாங்க. ஆனால் அதனால தான் வந்து நம்மளோட குறிக்கோள் என்னதுன்னா வந்து அவங்கள வந்து இதெல்லாம் புரிய வச்சுட்டு அவங்கள வந்து இந்த பிறப்புலேருந்து வெற்றி பெற வந்து வைக்கணும். So this mere understanding that there is a possibility to overcome this repeated birth and death itself, that knowledge itself is quite illuminating, because of which we will attain peace. நம்ம வந்து இந்த பிறப்புலேருந்து வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுனாலே வந்து நம்மளுக்கு அமைதி கிடைக்குது. So we are requesting all of you to please come regularly. ஆனால் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து திருப்ப வர வந்து சொல்கிறோம். So please come attend the classes. தயவு செய்து வாங்க, உபன்யாசம் கேளுங்க. There are classes going on in different parts of the city during different days also. சிட்டியில் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து உபன்யாசம் போகுது. So in Wednesday near the old bus stand there are classes Krishna Katha going on. புதன்கிழமை வந்து அங்கே SPC பவனில் வந்து அங்கே உபன்யாசம் நடக்குது. On Thursdays in Windsor Castle Hotel there is Srimad Bhagavatam classes going on Thursdays 7 to 8. வியாழக்கிழமை வந்து 7 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் வந்து வின்சர் கேசலில் வந்து உபன்யாசம் பாகவத ஸ்லோக உபன்யாசம் நடக்குது. And for youth there are classes from 11 to 1 I think on Wednesdays and on Sundays also. வெனஸ்டே வந்து சாயங்காலம் வந்து அந்த இளைஞர்களுக்கு உபன்யாசம் இருக்குது, ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இருக்குது. And on top of that every morning we have Srimad Bhagavatam class from 7:45 to 8:30. அது மட்டும் இல்லாமல் காலையில் வந்து 7:45 8:45 வரைக்கும் பாகவத உபன்யாசம் இருக்குது. And every evening we have Bhagavad Gita classes like this. எல்லா சாயங்காலமும் இது மாதிரி பகவத்கீதை உபன்யாசங்கள் நடக்குது. And the only goal from our point of view, from our side, is to follow Srila Prabhupada's orders and give that knowledge so that people can ultimately be peaceful and happy in their life. நம்ம ஒரே குறிக்கோள் என்னதுன்னா வந்து நம்ம பிரபுபாத சொல்கிறதை கேட்குறோம், அது மற்றும் எல்லாத்துக்கும் வந்து உண்மையான அமைதியை பற்றி சொல்கிறோம். So I hope that all of you have Bhagavad Gita at your home. நான் நம்புகிறேன் எல்லாத்துக்கும் வந்து வீட்டில் பகவத்கீதை இருக்குது. The book is big, it looks big. பார்க்கும்போது இந்த புஸ்தகம் பெருசாக தெரியல. And we may feel that we will not be able to understand it. ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி யோசிக்கலாம் வந்து நம்ம இதை புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு. But by going through verse by verse and attending the classes, it makes everything clear. நம்ம வந்து இந்த ஒரு பதமாக வந்து நம்ம உபன்யாசத்தில் கேட்கும் போது எல்லாமே வந்து தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம். And there are some small books also which is again written by Srila Prabhupada. அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன புஸ்தகங்களும் இருக்குது, இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் எழுதப்பட்டது. So the topic that we discussed is elaborated more in this book, அமைதியான வாழ்வுக்கு வழி. So this is available in the bookstall.
இந்த அமைதிக்கான வாழ்விற்கு வழின்னு இந்த புஸ்தகத்தில் வந்து நம்ம பேசுனது வந்து விரிவாக்கமாக சொல்லப்படுது. There are many such small books. இது மாதிரி நிறைய புஸ்தகங்கள், சின்ன புஸ்தகங்கள். And all these small books are taken from the small sections of Bhagavad Gita, which explains the philosophy of Krishna consciousness and elevates our consciousness to make progress in spiritual life. வந்து இந்த எல்லா சின்ன புஸ்தகங்களும் வந்து பகவத்கீதையோட சின்ன சின்ன பகுதியை எடுத்து அதை விரிவாக்கமாக நமக்கு வந்து புரிய வைக்கிறது. இது வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை வந்து முன்னேற வைக்குது. So to know more about this, to understand the purpose of life, we request you to please go to the book stall, look at the books, purchase those books, read them, and please come for classes. These classes will continue. அதனால் நம்ம என்ன நம்மளோட கோரிக்கை என்னதுன்னா, நம்ம வந்து போய் அந்த புத்தக ஸ்டாலில் வந்து போய் என்ன புஸ்தகங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை நம்ம வாங்கிட்டு அதை படிக்கணும். அதை படிச்சுட்டு ஒரு நம்ம உபன்யாசமும் வரணும் அப்படின்னு. So thank you so much for attending this, for listening attentively. ஸோ இந்த உபன்யாசம் கேட்டது ரொம்ப நன்றி. And please come next week. அடுத்த வாரமும் வாங்க. Please come whenever you can. தயவு செய்து எப்போ முடியுமோ வாங்க. There will always be classes going on. எல்லா டைமும் உபன்யாசம் போயிட்டே இருக்கு. And start an endeavor to make some progress in spiritual life. அப்புறம் கிருஷ்ணரோட முன்னேற வந்து முயற்சி செய்யுங்க. Thank you so much.